हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा ये देखो, आउटफिट ऑफ द डे। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट आफ्टर अ लॉन्ग गैप, मतलब मैंने सैटरडे को अपलोड किया था, तो मुझे ऐसा लगता है ना मैं 2 महीने के बाद अपलोड कर रही हूँ। वो थोड़ा बहुत भी गैप रहता ना, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, सो टुडे आई डिसाइडेड कि चाहे कुछ भी हो, लेट मी बी माई बेस्ट, let me come to the garden and do the bit. I'm feeling far more refreshed, far more fresh, क्योंकि my brain was numb, like literally I don't know why movement ही नहीं हो पा रहा था। मतलब I was just brain freeze जैसा होता है ना, वैसे। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि कहीं नज़र तो नहीं लगती ना चैनल बहुत अच्छा कर रहा है तो, और मैं इतनी खिलखिला के हंसती हूँ, अच्छी दिखती हूँ, तो एक ब्रेक लग गया। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, मैं लव्ड वंस के बारे में बोलती हूँ आज, कम्युनिकेशन के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत ऐसा लगता है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। डू वी गिव स्पेस टू पीपल, एटलीस्ट टू आवर लव्ड वंस? डू वी कीप देम, इफ नॉट फुल्ली इन्फॉर्म्ड, एटलीस्ट हाफ इन्फॉर्म्ड? तो ये क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग इतने क्लिंगी और डेस्परेट बन जाते हैं ना कि हम लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को। या तो कुछ लोग इतने इंडिपेंडेंट रहते हैं कि वो तुम्हें ऐसा लगता है कि एम आई इन अ रिलेशनशिप। सो इट्स सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग बेसिकली अप्लाइज टू ऑल रिलेशनशिप्स। लेकिन वो क्या होता है, व्हेन यू आर लिविंग अपार्ट, what kind of a relationship it is, or when versus what kind of a relationship you are having when you're living under one roof. Okay, sometimes you can live under one roof and be total strangers to each another, and you can be too friendly, warm and comfortable to the person who's living like 10 kilometers away. I hope you understand, or next door. So communication is so important, but I see people have this controlling habit when it comes to communication. They hide information or they twist the information. So I hope you understand how people manipulate communication, right? Because the easiest thing to do is speak up. How do you speak up? In anger, or are you speaking in a calm manner, or are you speaking logically, or are you speaking stupidly? Now there is different circumstances, according to that we need to speak, right ना? मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा चबड़ करते रहते हैं, but when it comes to speaking logic and sense या giving certain information, timely information, they are nowhere in the scene. My hair is looking good ना? सो वही मैं बोल रही हूँ कि यही होता है। मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मेरे इंट्यूशन इतना, या मेरा नॉलेज इतना अच्छा बन गया है, या नॉलेज ही बोल सकती हूँ, या इट्स बिकॉज आई हैव बीन इन आइसोलेशन. If my energies were scattered everywhere, I don't think I would be able to sit down and speak in one length. I'm a speaker, I'm a good speaker, but वो depth नहीं रहती. It would have been more shallow and fake or superficial, because you are scattering your energies every time with everybody. तो ultimately क्या होता है कि there is no depth when you're making a presentation. When I'm making a presentation, मेरे अंदर वो naturally आ जाता है, because I'm saving my energies for the content. तो इसलिए वो इतने अच्छी तरह से, खूबसूरती से आ जाता है, मतलब इतना natural flow में आता है. That's the reason why I'm saying people, please save your energies for the right thing. ऐसा ये नहीं है कि मैं बोलती हूँ कि भूत की तरह रहो, नहीं. Don't scatter your energies everywhere. Use them for a purpose. कि नहीं भाई, अभी sometimes as I said, I was with the organization. I don't have that energy to spend that emotional currency to hang around with people. So I might suddenly ghost them. Which sometimes I don't even have that urge, or the simple effort to even give a call and say I'm not coming. I want them to understand, maybe I'm definitely not coming.
बिकॉज एक बार इफ यू कम्युनिकेट देन फिर वो तुम्हें कन्विंस करेंगे ऐसे क्या कर रही हो, हम पिकअप करेंगे, आ जाएंगे, क्या है थोड़ी सी देर, 1 ही घंटा, only 1 hour you have to do it, so why don't you come down, can't you give some of your time? So they'll start convincing, then you have to find answers. तो मैं ये नहीं बोलती कि ghosting करनी चाहिए, नहीं, you shouldn't be ghosting people, but sometimes it just happens that there is no urge, and I was like, भगवान मुझे follow up के लिए call ना मिले. So we have to understand how things work out. Communication should be accordingly with different people in different ways. Hope you understand what I'm trying to say. In different ways. That's the way communication should be. I like to be very... sometimes I remember when people act too smart with me, I'm so done. I'm so done forever. वैसे चलो, that's all I wanted to say. Do I look like I'm in sleep mode? मैं पक्की वैसी लग रही हूँ ना, ट्रेडिशनल क्यूट सी लग रही हूँ. तो मुझे बिंदी लगाने का मन किया. सो वही मैं बोलती हूँ, कम्युनिकेशन शुड बी इन फ्री फ्लो, लाइक अगर नहीं भी हो सकता है तो भी ठीक ही है. I just wanted this माहौल. This is making me so calm and peaceful. I'm feeling very much better. तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ that rather than hankering after those tablets, depression के tablets, anxiety के tablets, move that as and sit in a green place, calm, cool place, and just enjoy nature. हो गया, calm, cool. You don't have to take tablets or anything for that medication. And learn to face it. कि नहीं, I'm feeling sluggish. Like पिछले 2 दिन से I was feeling sluggish. I took time to enjoy that process also. That's the way it is. Enjoy your emotion. Understand and be aware of your emotion. Understand how it works out. Then accordingly you can... We are not aware of our emotions. We are scattered in our energies. We are so blank with everything. That is the reason why ऐसा होता है. Such lovely breeze. ऐसा लग रहा है ना कि God is only touching and comforting me. ऐसा लग रहा है. Sometimes there's so much of emotional baggage, right, which we can't express. So we should find some ways, like music hai, books hai, nature hai, people are there, depending what kind of people at what mood you want. वरना तुम sluggish रहोगे and somebody will drag you to a shopping mall or some गर्दी वाला place or disco or something rubbish like that. Nothing like a nature में बैठना.